Hallo Freunde, wie geht es euch? Hello friends, how are you? You must be doing good. Welcome to my channel Learn German the Easy Way. Myself Ruchi Jain. In this video we are going to learn how to express feelings in German language. Before going ahead, let me ask you, have you subscribed my channel yet or not? If you haven't subscribed my channel yet, please do consider to subscribe it. Here on the screen you can see few words. Zufrieden, besorgt, toll. What are these? These are some of the adjectives which will help us to express our feelings. So are you ready to go ahead? Let's start this very interesting video. The first expression is I am happy. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. I am happy. Ich bin glücklich. Let's go ahead. I am sad. I am sad. Ich bin traurig. Ich bin traurig. I am excited. I am excited. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. I am worried. I am worried. Ich bin besorgt. Ich bin besorgt. I am satisfied. I am satisfied. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. I am not satisfied. I am not satisfied. Ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden. I am bored. I am bored. Mir ist langweilig. Mir ist langweilig. Or one more expression for the same expression. Ich bin gelangweilt. Ich bin gelangweilt. So you can say I am bored in two ways. Mir ist langweilig. Ich bin gelangweilt. I am surprised. I am surprised. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. I am amazed. I am amazed. Ich bin verblüfft. Ich bin verblüfft. Ich bin verwundert. Next one is I am grumpy. Grumpy, irritable. I am grumpy. Ich bin mürrisch. Ich bin mürrisch. Ich bin grantig. Ich bin grantig. I am in love. I am in love. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt. That's the best expression, I guess. I am in love. Ich bin verliebt. I am balanced or I feel balanced. Ich bin ausgeglichen. Ich bin ausgeglichen. Next one is I am tired. I am tired. Ich bin müde. Ich bin müde. When you want to say I am very tired, I am extremely tired or I am exhausted, you can use Ich bin todmüde. Ich bin müde. Ich bin todmüde. Next one is I am sleepy. I am sleepy. Ich bin schläfrig. Ich bin
schläfrig. I am exhausted. I am exhausted. Ich bin erschöpft. Ich bin erschöpft. Next one is I'm jealous. Ich bin neidisch. Ich bin neidisch. Ich bin eifersüchtig. I'm jealous. Ich bin eifersüchtig. I'm angry. Ich bin wütend. I'm angry. Ich bin wütend. Just feel the expressions, please. I am feeling hot. It's too hot. I am feeling hot. Mir ist heiß. Mir ist heiß. I'm cold. Mir ist kalt. I'm cold. Mir ist kalt. I'm not feeling good. I'm not feeling good. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. I'm thankful. I'm thankful. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Very good expression. Do use it many times. It will help you to live a better life. I'm thankful. Ich bin dankbar. I feel wonderful. Ich fühle mich wunderbar. Ich fühle mich wunderbar. I'm feeling great. I'm feeling great. Ich fühle mich toll. Ich fühle mich toll. Sich fühlen, that's a reflexive verb. That is why everywhere we are using ich fühle mich. That is reflexive verb. That is why. Ich fühle mich toll. I'm feeling comfortable. I'm feeling comfortable. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl. Next one is I am feeling lonely. I am feeling lonely. Ich fühle mich einsam. Ich fühle mich einsam. I'm thirsty. I'm thirsty or I have thirst. For that, ich habe Durst. Ich habe Durst. For both these expressions, you can use the single sentence. Ich habe Durst. I'm hungry or I have hunger. Both have the same meaning. I'm hungry or I have hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. I have pain. I have pain. Ich habe Schmerzen. Ich habe Schmerzen. Schmerzen. I feel weak. I feel weak. Ich fühle mich schwach. Ich fühle mich schwach. I feel sick. I feel sick. Ich fühle mich krank. Ich fühle mich krank. But not the least, very important. I feel awesome. Ich fühle mich toll. Ich fühle mich toll. Thank you very much for watching my video. I hope you have learned something new. And you can use these expressions whenever conversing in German language. And one more thing, if you haven't subscribed my channel yet, please do consider to subscribe it. And don't forget to ring the bell for new notifications. Wait for such interesting and educational videos. Thank you once again. Tschüss. Auf Wiedersehen.